Do you think wooden shoes are a thing of the past? Over 400,000 pairs are still made and sold every single year. Welcome to the Crafted History channel, where I share my passion for traditional craftsmanship with you. Step inside a traditional clock workshop in 1977, where wooden shoes are made using both skill and machinery. The clockmaker begins by shaping the blank by hand, before the copying machine gives it its familiar form. Then the foot section is drilled out and the inside of the upper is carefully carved with a hollow knife. Finally, the clock is shaped and smoothed with a variety of hand tools. A fascinating blend of craftsmanship and semi-automatic production.
Hoi dan Jakob. Hoi. Wat kun je wel een mooie ruimte hè? Ja. Ik moet ons een paar klompen aan. Ganz der Hand. Was hast du da schon? 42. 42. Frau! Ja, Bringt 2 per Ohren 20. jo. Wie lukt het je chef dan al? Oh, gut. Schmeckt es schon? Alle 3. Zo. Ja. So, Und was kriegst du da mis? ich krieg 15 Mark. Ja. Wie kent je aan Mama? Nee, ich hab es Mama. Ja. Ich hab mich nicht an Schell. Ja, eurotje shit. Dit is werken? Hier. Wat is dit geld? Mam je weer goed, hè? Ja. Zo, Dank je. 15 maak, hè? Dank je. Zo. Ja, die oude wal was schieten, dan moesten we... Ah, musst du neu Ja. haben. Ja. Ja, Jakob, jetzt wollte ich hier war, ich habe noch mal Ja, Geld zu tun, ne? sicher, Aber sicher. in November komme ich nach Land spielen, ne? Ja. Dann werde ich dich noch für die Leute, ne? Ja, Und das Junge, ne? Alles gut. Ja, alles gut. Ja. Alles Tschüss, dann. goed. Tjus.